Okay, language explorers, let's have a look at dairy. Dairy, lactose. Yeah, lactose. So dairy. Dairy, perfect, here we are. Dairy, very good. So, milk, leche. Muy bien. Queso, cheese. Cheese. Muy bien. And butter, mantequilla. We are butter. Muy bien. A margarina. Más o menos mismo. Margarina. Yogurt. 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 Let's have a look. No yogurt. No yogurt. Yogurt. And cream. Nata. Cream. Not quite. No, no cream. An omelette. Tortilla. Tortilla. No omelette. Okay, yeah, tortilla. Muy bien. And hay muchos diferentes de tipos de huevos. So, huevo frito. Fried. Frito. Frito. Oh, perfect. Yes, exactly that. Perfect. Frito. Entonces, huevo revuelto. Revuelto. Scrambled egg. Scrambled. Revuelto. Scrambled. And huevo, well, poached egg. Huevo escafaldo. Escafaldo. Poached egg. Escafaldo. Huevo escafaldo. Muy bien. And huevo cocido. That's it. Cocido. Cocido en el agua. Cocido. So let's have a look. Egg. So huevo, egg. Muy útil. Yeah. Hay diferentes formas de cocinero para ti. Different ways of cooking for you. Cooking egg. Muy bien. And yolk. So the yolk is the amarillo adentro. Yolk. Yolk. Yema. Yema. Muy bien. E cáscara. The shell. Cáscara. Shell. Shell. And egg white. Egg white. Clara de huevo. Clara de huevo. Egg white. Aquí tienes. Egg white. Yeah. Cosas blanco adentro en el huevo. Yes. Very good. Dairy. So milk, cheese, queso, butter, mantequilla, margarine, yogurt, cream, nata, omelette, fried egg, scrambled egg, poached egg, boiled egg, en el agua, cocido, that's it, boiled egg, and yolk, yema, cáscara, shell, and clara de huevo, egg white. Muy bien. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés allí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.